Yes, sir. ఏం కనిపిస్తుంది నాన్న? Input statement. Okay, so we completed all this, right? Yes, sir. ఎక్కడికి వచ్చాం? Okay, where were we in the previous class, Nana? Operations on Slice your strings, sir. Strings ఇది చెప్పామా? This? ఇది చెప్పలేదు no sir. sir, ఇది అవ్వలేదు sir. No, sir. Slice your Oper- string work అయింది sir. ఇక్కడ అయిపోయింది సార్ ఇది. ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు సార్. శ్రీ విష్ణు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ చెప్పాం కదా. Yes, sir. చెప్పారు సార్. ఇది చెప్పాలా? అదర్ డేటా టైప్స్ లిస్ట్, రైట్? ఎస్ సార్. Yes, sir. ఓకే, ఒకసారి నేను స్లైడ్ షో వేస్తున్నాను నాన్న, చూడండి ఒక్కసారి. మీకు కనిపిస్తుందేమో ఫుల్ స్క్రీన్ లో. కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్ నౌ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So, what you are seeing? Other data types. Other data types. Okay, very good. That's nice. Okay. So let's start today's class, right? Okay, so there are some other data types which are very important in Python actually. Okay, so those are actually list, tuple, dictionaries, which is a list, tuple, dictionaries, right? Okay, we'll see those things now, right? Actually, we discussed these things in elaborate in coming units, but actually I want to introduce these things before actually. So just I put those in this PPT, right? The first one is the list, which is okay. So list which is it's like we call it as a most versatile data type in the Python. Okay, so versatile means it's like a different, okay, special, right? Such kind of a data type actually. So what does this list is all about is, list ante పేర్లోనే ఉంది nanu, which is a list is nothing but it consists of a number of items actually. So you call them as elements or something, so which are separated by commas and you have to enclose them in a square bracket. సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో కొన్ని నంబర్స్ ని గానీ కొన్ని వాల్యూస్ ని గానీ ఏమైనా సరే నన్ను వచ్చేసి యూ కెన్ రైట్ సమ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అండ్ యూ కెన్ సెపరేట్ దెమ్ విత్ కామాస్ అండ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ లిస్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ లిస్ట్ నన్ను వచ్చేసి. సో దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద అరేస్ నన్ను వచ్చేసి. బేసికల్లీ వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ ఇన్ సిటిసి, ద అరేస్ కాన్సెప్ట్. సో లిస్ట్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద అరేస్ అన్నమాట, బట్ విత్ సమ్ స్మాల్ డిఫరెన్సెస్. వాట్ ఈస్ దట్ డిఫరెన్స్ is actually, in array, what is the logic of array? It's a collection of a similar data types or similar elements, right? Similar data type elements. Like all integers are one array, all floating points are one array, all characters are an array. That means, and if you take an array, all the values will be of same data type, right? Yes, sir. Yeah, but whereas in the list actually they are of can be different data types, and it's not mandatory that all are of same data type like arrays. You can take an integer value, you can take a float value, you can take a character, you can take a string. Okay, what not? You can take different values and still you can put them as a list. Now, that's the difference between an array and a list. Array lo aithe anni oke data type tho untayi, list lo aithe you can have different data type elements as a collection which are separated by commas. Did you get the point? Okay, the similarity is like in arrays actually the first element is always at index 0 and the last element is always at n-1 if the n is the size of the array, right? చెప్పండి, అవునా కదా? Yes, sir. Yes, the similar logic we follow here, Nana. Like all the elements of the list are accessed by using their
indexes, the starting index is always 0 and the last index is n minus 1, where n is the total number of elements in your list. Is that clear? Yes, sir. Yes, Okay, sir. very good. So, okay, so that's the data type called a list. Okay, so we'll see an example for that data type. Okay, so what you can do with this list is what are the operations that you performed with the string, like you just accessed a character of a string, you just accessed some part of the string, you sliced your string, and you repeated your string by multiplying with some number, right? So such kind of all operations can be applied on the lists as well, right? So here you can see that there is a list, okay? So and there is another list too, okay? So there are two lists, so two square brackets, and the first list contains letter A, comma, and BC in single quote, comma, 78, comma, 1.23. That means there is a single character, there are two characters, there is an integer value and a float value in list. In list 2, we have taken another character D and a value 78. So that means this example has a two lists, right? And we are just doing different kinds of operations on this list. That is printing of the list. So print list will print all the elements of the list, including square brackets, A, B, C, 78, 1.23. Then we ask to print 0th index element, that is print list of 0. So it has printed A. And print list 1 is to 3. That means index 1 nunchi 2 varaku, 2 elements. Cheppan kada end is index 3 aithe na 2 varake vastayi. So index 1 no 2 values vachesi they will get printed on the screen. Then you just printing the list with starting index and you not specifying the end index. So whatever the remaining all they will get printed, and you're just multiplying the list with number 2. That means the list elements will be printed 2 times, and you're just concatenating two strings, that is two lists, that is list and list 2, right? Did you get my point? Have you seen this? Yes, sir. Okay, now we'll move to this execution part. Okay, so tell me that whether your screen is updated or not, right? Guess what you can see? Compiler, sir. Okay, so, oh, very good. That's right, guys. Okay, so here just see this, Nana. Okay, so I'm just creating the list. So I'm just creating list. So list 1. So what I have to do? I have to take a square bracket, and inside that I have to store the values like 12. Okay, then minus 5, and you need to separate them with commas, right? 12 minus 5, comma 2.6, comma in single quote I'll just take letter S. Then in single quote I'll say Seenu. Okay. Okay, are you seeing it? Is it visible, Nana? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so yeah, so what is this is actually we have just created a list 1, right? And I want to print this actually on the screen. So print, how do you write? Just write down your list name. That's it. Print list 1, right? We'll just execute this. Oh, I got a net problem. Too much. Wait a second. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. సైట్ మాత్రం తన్నుకుంటుంది జీవితం.
Okay, very good. Okay, Nana, so you can see that, right? Can you see the output? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Nana, so what is this actually? So we created a list and actually we are printing the list on the screen, right? So just print and the name of the list will print all the elements of your list, including square bracket, right? So now I just try to print individual elements, right? Print of, okay, list one, and in square bracket I have to mention the index value, okay? Element print చేద్దాం చెప్పండి. నన్ను చెప్పండి ఏ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ చేద్దాం? 12 ఆఫ్ -5 ఆర్ 2.6 yes Seenu na em print చేద్దాం? 2.6 print చేద్దాం. 2.6. So okay, if I want to print 2.6 I should know its index value, right? Okay, what is the index value of 2.6? 2, sir. 2. 2 Nana, because the first element index value is 0, so 12 index is 0, 1 -5 index is 1, and 2.6 index is 2, right? So I just wrote it as a list 1 2, right? That's it, Nana, 2.6, right? Is that updated? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay, okay, very good, Nana. So we'll just slice our list now, right? So I have to write it as print. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రింట్ చేద్దాం చెప్పండి? లాస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ చేద్దామా? Yes, sir. ఓకే, సో లిస్ట్ 1 in square bracket what I have to write? I should write the third index and I should put a column there, and I should just leave it. So whatever the remaining elements from third index, that will be get printed on the screen, right? So you can see that. So yes and Seenu. Okay, Nana? Yes, sir. అలాగే so I'll try to print the list multiplied by some number, like how we done with the strings, right? So I'm just multiplying with 3. What does it mean? Multiplying with 3 means? Repeat it. 3 Yeah, so times 3. yeah, print the all the list elements 3 times, right? So that's the concept. So you can see that. Does it print 3 times all the elements? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, Anna. That's super. Then what we have that print list 1. Then in square bracket, we'll just specify the end index. Okay, beginning index కాకుండా end index పెట్టాను నన్ను. Too slow అయిపోయింది మళ్ళీ. Okay, you can see that, Nana. So what does it prints, Nana? Actually the first 3 values, Nana, 12 -5 and 2.6, right? 2.6. Yes, sir. Yes, Okay, well, sir. Sir. okay, we'll take another list here, right? List 2. Then we'll take so swag Bhimavaram, right? And I want to print this concatenation of 2 strings, right? So we should write it as a list 1 plus list 2.
Okay, Nana. So did we join the two lists? Yes, sir. Yeah, so we got the mixing of the two lists, that is concatenation of two lists. So yes, Seenu tarvata malli swekka bhimavaram అని చెప్పేసి వచ్చినాయి, right? So this is the list concept, Nana, right? Okay, so we'll see whether that negative index will work or not, right? So I want to test it actually. I didn't try it. So what is that? Negative index, you know that, right? Guys, చెప్పండి. నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? 1, sir. 1. Yeah, is it working or not? Negative index. List of -1. No, sir. From last. మీకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందా నాన్న? Yes, sir. Yes. Yes. No, sir. ఇప్పుడు అప్డేట్ అయ్యి ఉంటుంది చూడండి. ఏం కనిపిస్తుందా లాస్ట్ ఏం ప్రింట్ అయింది? Yes, sir. Does it print anything on the screen? Print list 1 of -1. నాన్న చెప్పండి, ఏమైనా ప్రింట్ చేసిందా? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, what is get printed on the screen? Seenu. Yeah, Seenu. obviously, my name is get printed on the screen because that is the last element in the list, right? So that minus index is also working like the string. So whatever the operations that we performed on the string can be performed on this list. Okay, Nana? So that's clear. Okay, so can anyone tell me what's the difference between a array and a list now? Different data types can be used. Yeah, different data types can be used, whereas in arrays actually we can put only all similar data type Same elements. data type. Yeah, very good. Okay, so and okay, another thing I want to Sir, it is similar to structure, sir. it's not like that actually, but similar to structure also in way that you can collect all different kinds of values. Okay, so అంటే నీకు స్ట్రక్చర్ కి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ లాగా క్లాస్ అని వస్తుంది నాన్న, సో అందుకే నేను ఇది సిమిలర్ అని చెప్పట్లే, రైట్? విల్ హ్యావ్ అ క్లాసెస్ ఇన్ పైథాన్ Yes, look like structures anamata, right? Okay, so there is another thing in this actually I want to discuss that, right? Okay, so shall I remove all these things? Okay, అన్ని తీసేస్తున్నా, right? Okay, so I'm just keeping these things. That is printing of list 1 and printing of list 2. Okay, so on the screen you can see that, right? First list and second list got printed. Okay, na? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము sir. అంటే, okay, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే I want to do this actually. So what is that? A list of way bracket. What is that? -5 తీసేద్దామని అనుకుంటున్నాను. So its index value is 1, right? And here I want to put this is width. Did you get my point? And then list 2, I want to replace that Bhimavaram. Okay, so Bhimavaram index value is 1 with some value like 1000. Okay. Okay, so what we are actually planned here is we want to change the elements of the listener, right? అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామో మనం.
Yes. Yes. Yes, sir. ఓకేనా? సో అందులో ఉన్న ఇండెక్స్ 1 లో ఉన్న వాల్యూ ఇందులో ఉన్న ఇండెక్స్ 1 లో వాల్యూ అలానే ఇండెక్స్ 1 అనుకుంటారేమో సర్వైవల్ 0 చేద్దాం ఉండండి కొన్ని సెక్యూరిటీస్ వేస్తాం ఇందులో ఇండెక్స్ 0 లో రైట్ సో we want to change those values and we want to see what happens. Does it really changes those elements or not? ఓకేనా? సో చూడండి ఒక్కసారి ఫస్ట్ 2 వచ్చేసి ఏంటది ఒరిజినల్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ 2 లో చూడండి -5 బదులుగా we just put the spec, right? Yes. మారిందా లేదా? Yes, అలాగే sir. లిస్ట్ 2 లో ఉన్న స్పెక్ తీసేసి అక్కడ 1000 అని ఒక వాల్యూ పెట్టాను అన్న. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద క్లారిటీ దట్ we got? We can change the elements of the list, right? Yes, sir. Okay, so yeah, that's the thing, Nana. So that is a main concept. So just please remember that that's a very important concept. What is that actually? We can change the elements of the list at any time, right? Very good. Okay, so కనిపిస్తుంది కదా నాన్న స్క్రీన్? Yes. ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చిందా నాన్న పీపీటీ? Yes, sir. Yes. Okay, very good. So that's the thing, Nana. So yeah, here I said right. So strings are the mutables, Nana. Vachesi mutables. What does the mutable means? We can change the elements అన్నమాట. ఒక లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని మనం చేంజ్ చేయగలిగితే అలాంటి వాటిని we call them as a mutables అని చెప్తాం. అలా చేంజ్ చేయలేకపోతే we call them as a immutables అని చెప్తాం. Did you get my point? Mutable, immutable. If you can change, you call it as a mutable. Otherwise, they are immutable. So in this example, actually, the last element 1.23 is replaced with 1000.56. So you're calling it as a list as a mutable element, right? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, very good, Nana. Then comes the next concept that is called tuples. Okay, some people call it as a tuple also. Okay, no problem in that. Okay, so these tuples are similar to the list, Nana, because as it is the collection of the some number of values separated by commas. But what we have, what we will do here is instead of square brackets, we use a parenthesis. That's the concept, right? Square bracket బదులుగా ఏం చేస్తామని చెప్పాము? Parenthesis. Yeah, we use parenthesis నేను వచ్చేసి. అలాగే the main difference between a list and a tuple is you can't change the tuple values nana. Once they are created, that's it, they are fixed actually. You can't change them. That means they are immutable, right? Or in other Yes. in other words, yeah, in other words you can call it as they are only read only values. You can't change them. You can't write into the tuple once they are created. Okay, so that's a tuple. So it's almost similar, Nana. The thing is, they actually put in a parenthesis. Okay, so here you can see the example, right? So same, we have taken two tuples, tup1, tup2, right? And we got a 4 elements and 2 elements in second tuple, and we just performed all the operations on that. So I'll just show you that, right? And here you can see, I just wanted to change that value index to value. So in place of 78, I just wanted to put 15. But you can see the output. What is that? Tuple object does not support at item assignment. So it got an error and it's saying that that does not support item assignment. Did you get? Yes. Very good, Nana. So Yes, sir. okay, we'll just move on to that execution part. I'll just show you all these things in execution, right? Okay, so here actually, so just put a name called tup1. So what I have to do, I have to put a, tell me, parenthesis instead of a square bracket, right?
నేనా మీరు ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నారా ఎగ్జిక్యూషన్ జస్ట్ ఇక్కడ వినేసి ఊరుకుంటున్నారా? మాట్లాడండి మీరన్నా. ఉన్నారా? Yes, sir. Are you practicing anything? Are you just listening to the classes and just keeping quiet? That's it. Okay, just tell me now that who are actually practically seeing doing all these things. నేను చెప్పినవి ఇప్పటి వరకు చెప్పినవి ఎవరు చేస్తున్నారు? ఆఫ్ కంపైలర్ కానీ ఆన్లైన్ కంపైలర్ కానీ. మీకోసమని నిన్న మొన్న ఒక వీడియో పోస్ట్ కూడా చేశాను, చూసారు కదా? Yes, sir. Yes, sir. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా? దట్ ఈస్ Yes, sir. మోస్ట్ పాపులర్ ఆఫ్లైన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఫర్ ద పైథాన్ నన్ను వచ్చేసి పైథాన్ 3. ఓకే, చెప్పండి. ఇట్స్ లైక్ నాకు సిన్సియర్ గా చెప్పండి, ఎవరు చేస్తున్నారు? ఎవరైనా చేస్తారు అసలు? ఇన్స్టాలేషన్లు కాదు, అసలు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? నాన్న ఏంటి ఎవరు చేయట్లేదా? Okay, so I'm once again reminding you, Nana, it's like a programming language is all about practice, you know. It doesn't get the concept, you just listen to the classes. You just only theoretical concept you will get. Okay, if you want to be a programmer, if you want to do some software job and all that, okay, all you have to do is practice, practice, practice. Are you listening, guys? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so unless until you don't practice it, you never get able to write a code or learn the programming language. All you have to do is practice. థియరీ వినటం, ప్రాక్టికల్ గా మనం వచ్చేసి నేర్చుకోవటం, ప్రాక్టీస్ చేయటం. నేను ఒక్క లైన్ కూడా టైప్ చేయకుండా నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు నన్ను వచ్చేసి. సార్ ఏదో పీపీటీ వేస్తున్నారు, చూపిస్తున్నారు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, చూపిస్తున్నారు. ఓహో అంతేనా ఇంతేనా అనుకుంటే తెలియదు నన్ను. అన్లెస్ అంటిల్ యూ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇట్. సో హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ వెరీ మచ్ నీడెడ్. సో వెదర్ యూ గాట్ అ ల్యాప్టాప్ ఆర్ నాట్, యూ కెన్ డూ దట్, రైట్? సో సింపుల్ గా నువ్వు మొబైల్లో యాప్ వేసుకున్నా కూడా యూ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, sir. Please, my sincere request is do practice all the examples whatever I'm discussing over here, and you can get so many examples in online. You can get so many examples. You can learn on your own, and you can take some kind of questions and try to write some your own codes for that. That gives some kind of a satisfaction. At least నాకు ఏదో తెలిసింది, నేను ఏదో నేర్చుకున్నాను అన్న సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. మనం ఏమైనా చిన్నగా కోడ్స్ ఏమైనా రాస్తూ ఉంటే. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, just sir. please make a habit of it, Nana. It's not like only ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు చదువుతాం, మనం ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అలా కాదు నన్ను. మనం ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీడే ఒక సరదాగా టైం పాస్ లాగా ఎప్పుడన్నా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సరదాగా కూర్చొని ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ పైథాన్ కి మనం చేయాలి, పైథాన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇలా అని చెప్పి ఫిక్స్ చేసుకోండి నాన్న. చాలా యూజ్ అవుతుంది లైఫ్ కి. బికాస్ ఆల్ యు ఆర్ గర్ల్స్ యాక్చువల్లీ యూ వాంటెడ్ టు డూ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్. ఓకే, సో దట్ హెల్ప్స్ ఎ లాట్ ఫర్ యూ టు ఫెచ్ గెట్ అ గుడ్ జాబ్. ఓకే. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, Nana. So yeah, you can see the output on the screen, Nana. So this is called a tuple. Previous one is the list, and this parenthesis one is called the tuple, right? So it is almost similar to that. Okay, so if I want to print an individual element of a tuple, so I can write a print of, so list. If I want to see that, what is that? Seenu. So what is the number of index of Seenu? That is a 4, I think. Yeah.
4. Yeah, very good. What is that? లిస్ట్ అని పెట్టానా చెప్పండి జీవితం పేర్లు మార్చాం కదా మనం నేను ఇంక అందులోనే ఉన్నా ఓకేనా ఈస్ దట్ అప్డేటెడ్ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay Nana, so you can print that and similarly you can print that means you can slice your tuple like how you did with the strings. So tup1 in square bracket I'll just write to 1 colon 3 and you can see that there are two elements 5 and 2.6, right? And what we have done, this is a print tup1 star 2. So we wanted to print 2 times the tuple, right? So it's printing that. And I want to see the last element, right? So print of, I'll just work it on tuple 2, right? So this is -1. So that is the Bhimavaram, right? చూస్తున్నారా నాన్న? Yes. Yes. Okay, so and what else? This is tup1 in square bracket. We just keep the first index as empty and the last index is 2. Okay. Okay, so you can see that 12 and -5 is get printed. Okay. And what we have to do, we have to join the two things, right? So print tup1 plus tup2. Okay, so you can see the two lists, that is Seenu, Swek, Bhimavaram, right? కనిపిస్తుందా నాన్న? Yes. Yes. Okay, so then we just said about the difference between a list and a tuple, right? Okay, we'll try to see that. So what is not possible here? So I want to change Rearrange. tup1. Okay, so tup1 లో index 0 ది modify చేద్దాం అనుకుంటున్నా, 12 తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా. 12 తీసి I want to put 100 over here, right? And I want to see that print tup1, right? Now you can see what happens, right? First two are actually got executed, and when you're trying to change the value, it's telling that tuple object does not support item assignment, right? Yes, sir. Okay, so that's the thing now. So that's the main thing. ఇది మనకి వచ్చేసి, if this is a C program, actually if this is a C program, just thought of this is a C program, what would have happened to this Nana? When there is an error at the third line or the fifth line? Square brackets ఉండవు కదా సార్ ఇందులో. జీవితం నేనేం చెప్తున్నాను, ఇది సి ప్రోగ్రామ్ కనుక అయ్యి ఉండి అలా లైన్ నెంబర్ 5 దగ్గర కనుక ఎర్రర్ కనుక వచ్చి ఉండుంటే మనకి ఏమయ్యేది అని అడుగుతున్నాను నేను యాక్చువల్గా. ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ అ సి ప్రోగ్రామ్ అండ్ యూ గాట్ ఎన్ ఎర్రర్ ఎట్ లైన్ నెంబర్ 5.
what will be the scenario? అవుట్పుట్ రాదు సార్. Very good, Nina. That's absolutely right. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫస్ట్ 2 lines అవుట్పుట్ వచ్చేసింది, తెలుస్తుందా మీకు? First print is to print tub 1, print tub 2. They are absolutely executed. Yes, sir. And you got the output. Only tub 1 of index 0 100 అన్న లైన్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి that showed the problem, and the next thing obviously that doesn't come after that. So that's the thing. అంటే ఎర్రర్ లేనంత వరకు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేసింది నాన్న. ఎక్కడైతే ఎర్రర్ ఉందో అక్కడ మాత్రం ఎర్రర్ అని చెప్తుంది. Why this is the thing with this? Why this is happened? Why not with C? Because in C, if there is a single error, you can't execute the entire program unless until you clear it, right? Yes, sir. But Python ki adi kaadu kada. Python kunna main feature enti nana? Line to line execute అవుతుంది సార్. Yeah, that's absolutely right, nana. Vachesi okay, Python executes the program line by line. So అందుకని ఫస్ట్ గా అలాగా 1 by 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో అప్పుడు అది ఎర్రర్ అని చెప్పింది అంతే. ఇంకా అంతకు ముందు దానికి రిలేట్ చేసుకోవాలి అది. అర్థమైందా? So that is the main difference between a C and a Python actually. If this is a C program, you don't get that output 2 lines, right? Yes, sir. నన్న క్లాస్ లో మొత్తం మీద ఇద్దరు ఉన్నారా? మిగతా వాళ్ళందరూ లేరా? ఏనా? How many are there in the class? Okay, including me, 51. Yes, sir. 51. Yes, Yes, sir. Okay, Yes, how many of you are giving me the replies when I'm asking something? Guys, చెప్పండి. Yes. అందరూ చెప్పేస్తున్నారా నాకు? Okay, Nana. So this is the thing, Nana. So, and the next data type is actually dictionaries, Nana. So this is the last one actually, dictionaries. So this dictionary is also similar to this tuple and list, Nana. Okay. But కాకపోతే డిక్షనరీస్ లో ఏముంటాయంటే we store the values as a pair నన్ను వచ్చేసి ఒక పెయిర్ లాగా స్టోర్ చేస్తాం. పెయిర్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ కీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ద వాల్యూ. సో కీ వాల్యూ, that means whatever you store, you don't bother about the index values. Instead of index value, we just give a name nana vachesi, that is known as the key and the value. Here the key can be any string and the value can be any data type. Like elements ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నేమో వాల్యూస్ నానా. ఈ ఇండెక్స్ ప్లేస్ లో వచ్చేసి యూ కెన్ యూజ్ అ నేమ్ నానా వచ్చేసి యాజ్ అ కీ. సో యూ కెన్ స్టోర్ దెమ్ యాజ్ అ కీ వాల్యూ pairs. Guys, are you able to get my concept? Yes, sir. Okay, so దేనికోసం వాడతాం మనము అంటే దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఫాస్ట్ రిట్రీవల్ ఆఫ్ డేటా నన్న. సో కీ వాల్యూ పేర్స్ లో వచ్చేసి ఏంట్రా అంటే దే ఆర్ లైక్ స్ట్రింగ్స్ అనమాట. చెప్పాను కదా, key is nothing but a string, value can be any data type. Okay, and you enclose them in a braces nano chesi, right? List emo square bracket to tuple emo parenthesis. Now the dictionaries will be in a square braces nana. So like arrays ki manam pettam kada ala anamata braces lo. Okay, alage key ki value ki madhyalo manam em cheyali ante you need to put a colon nana chesi, right? Guys, Yes, are you sir. there? Yes, So sir. if I want to access any value, I have to write my key in square bracket, Nana. That's the dictionary. Okay, so I'll just show you the example here. Okay, you can see here. Okay, so dictionary అని చెప్పేసి dict అని తీసుకుని ఏం చేశాను నేను అక్కడ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ అంటే బుక్ అని, ప్రైస్ అంటే 78.23 అని చెప్పాము. ప్రోడక్ట్ ని ప్రైస్ ని యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ కీస్ నానా. Book 78.23 is called the values. So if I want to print the book on the screen, I should write a dictionary of square bracket the key value. What is the key value of book? Product. Okay, మీకోసం ఇంకొకసారి చెప్తున్నా చూడండి. డిక్షనరీస్ లో ఓకే, డిక్షనరీస్ లో ఉండేవి దీన్ని ఏమంటాం నాన్న, we call this as a key.
ఈ కోలన్ కి తర్వాత ఉండేదాన్ని ఏమంటారు వచ్చేసి we call it as a value, right? Keys can be strings or all strings only, and the values can be any data type. You get my point? Yes, sir. Okay, so if I want Yes, sir. to print this value, I have to write my dictionary name in square bracket. I have to write this key name, that is product, that is price, right? Is that clear? Yes, sir. Yes, And you can see that yes, the sir. okay, you can see the matter in the red font. So what you are see here, list and dictionaries are immutable data types whose values can be changed. Change. అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న వచ్చేసి లైక్ దిస్, దీనిలో వచ్చేసి అర్థం ఏంటిది, లిస్ట్ లో replace ఎలా అయితే words. వాల్యూస్ చేంజ్ చేసావో డిక్షనరీస్ లో కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, డిక్షనరీ ఆఫ్ ప్రైస్ ని మనకి ఇనిషియల్ గా 78.23 ఉంది, రైట్? దాన్ని చూడండి మనం ఇక్కడ మార్చాం నాన్న వచ్చేసి, రైట్? 1009.56 కింద మార్చాం అన్నమాట. అంటే ఏంటి, లిస్ట్ లో ఎలా అయితే నువ్వు మార్చగలిగావో ఇక్కడ కూడా అలా మార్చగలుగుతావు, రైట్? Yes. ఏనా? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. okay, so I'll just quickly I'll just do this because we are running out of the time. Like, so here comes the execution, right? Okay, Nana. So what is this? I'll just put this in a comment లో పెట్టేస్తున్నాను ఇవి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సింపుల్ డిక్షనరీ క్రియేషన్ అన్న. డిక్ట్ అన్నది దాని పేరు, ప్రోడక్ట్ అన్నది కీ, బుక్ అన్నది వాల్యూ, ప్రైస్ అన్నది కీ, 78.23 అన్నది వాల్యూ, రైట్? And I just wanted to print that dictionary of product and dictionary of price. So what is the expected output for this dictionary of product and ఏమొస్తుంది నాన్న? Book. బుక్ sir. వస్తుంది. డిక్షనరీ ఆఫ్ ప్రైస్ అంటే ఎంత వస్తుంది? Value. 78.23, right? 78.23. Yes, sir. Yeah, very good, Nana. So you can see that output. Can you see? Book and 78.23. Update అవుతుంది చూడండి, రైట్? షేరింగ్ ఆగిపోయింది, పంప తీసి. Yes, sir. Yes, sir. Oh God. Okay, Nana. So you can see now, right? Can you see the output? Book and 78.23. Yes, sir. Yes, sir. Very good, Nana. So ఇక్కడ చూడండి Nana, what we are doing, ప్రైస్ వాల్యూ మారుస్తున్నాను నేను 78 నుంచి 1009 కి, రైట్? ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ ది ప్రింట్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ డిక్షనరీ అని పెట్టాం నాన్న. లెంగ్త్ ఆఫ్ డిక్షనరీ అని అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని అర్థం అనమాట, ప్రోడక్ట్ కీస్, రైట్? ఎన్ని పేర్స్ ఉన్నాయి పైన? 2 పేర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. ఓకే, మారిందా మారలేదా ఇక్కడ ఇది? డిక్షనరీ ఆఫ్ ప్రైస్ ఆర్ సింపుల్ జస్ట్ ప్రింట్ ద డిక్షనరీ, జస్ట్ వెయిట్. Yes. ఓకేనా, చూడండి అది. సో ఫస్ట్ ఏమో బుక్ 78 పాయింట్, తర్వాత చూస్తే బుక్ ప్రైస్ ఏమో 1009 కి మారింది. అలాగే లెంగ్త్ ఆఫ్ డిక్షనరీ అంటే 2 పేర్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రోడక్ట్ బుక్ ప్రైస్ 1009.56. సో లెంగ్త్ వచ్చేసి 2 వచ్చింది నాన్న. దట్స్ ఇట్. సో దట్స్ అబౌట్ ద డిక్షనరీస్ నాన్న. సో ఐ జస్ట్ క్లోజ్ ద క్లాస్ బికాస్ యూఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది టైం, రైట్?